সবাইকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা রেগুলার ইন্টারভেলে এভাবে আমরা বসবো, যাতে যেহেতু পিডিএস সিস্টেম ইজ ভেরি সেন্সিটিভ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, এটাকে যেন সরকারের যেটা ইচ্ছা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেটা ইচ্ছা, আমরা সদা যেন জাগ্রত থাকতে পারি এবং মানুষের যেন কোথাও কোনো সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয়। রিকোয়েস্ট the director to have direct interaction with all the SDMs one by one and take the stock. So, which SDM will start first? You may proceed further. We'd like to hear from you first of all. नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो टीम को विस्तृत के अंदर डिस्कस हुई है, स्टॉक जो कट होता है, दूसरा प्रोटेक्टिविटी और तीसरा सब रीजनल कमिटी का सर। तो इसके अंदर सर जो स्टॉक रजिस्टर as rightly pointed out by the director, Food and Civil Supplies, there are few issues which needs to be addressed to by the authority. So physical verification stock needs to be done regularly. And second thing is timely issue of bill. Our cycle is starting from 20th of the previous month for issuing to have his final words. So I thank you all once again for being with us. We had a very productive discussion on various issues. So what are the issues that you have also responded very nicely. So I would request everyone to keep vigil over the activities of all ration shops and ensure that no malpractices takes place. When it comes to pulses, availability of pulses and salt, as has been directly pointed out by the director, that salt will be made available by next 2-3 days, and when it comes to availability of pulses, that will come to you after 15 to 20 days further. Given reminder to NAFED, and all the SDMs are again requested to intensify their inspection activities on regular intervals in the grocery shops, fair price shops, everywhere, and there should not be any disruption in public supply, in the distribution of PDS items. So I thank you once again. সবাইকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা রেগুলার ইন্টারভেলে এভাবে আমরা বসবো, যাতে যেহেতু পিডিএস সিস্টেম ইজ ভেরি সেন্সিটিভ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, এটাকে যেন সরকারের যেটা ইচ্ছা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেটা ইচ্ছা, আমরা সদা যেন জাগ্রত থাকতে পারি এবং মানুষের যেন কোথাও কোনো সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয়। রিকোয়েস্ট the director to have direct interaction with all the SDMs one by one and take the stock. So which SDM will start first? You may proceed further. We'd like to hear from you first of all. नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो टीम को विस्तृत के अंदर डिस्कस हुई है, स्टॉक जो कट होता है, दूसरा प्रोटेक्टिविटी और तीसरा सब रीजनल कमिटी का सर। तो इसके अंदर सर जो स्टॉक रजिस्टर as rightly pointed out by the director, Food and Civil Supplies, there are few issues which needs to be addressed to by the authority. So physical verification stock needs to be done regularly. And second thing is timely issue of bill. Our cycle is starting from 20th of the previous month for issuing to have his final words. So I thank you all once again for being with us. We had a very productive discussion on various issues. So
So what are the issues that you have also responded very nicely. So I would request everyone to keep vigil over the activities of all ration shops and ensure that no malpractices takes place. When it comes to pulses, availability of pulses and salt, as has been directly pointed out by the director, that salt will be made available by next 2-3 days. And when it comes to availability of pulses, that will come to you after 15 to 20 days further. Given reminder to NAFED and look. All the SDMs are again requested to intensify their inspection activities on regular intervals. The grocery shops, fair price shops, everywhere, and there should not be any disruption in public supply, in the distribution of PDS items. So I thank you once again. সবাইকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা রেগুলার ইন্টারভেলে এভাবে আমরা বসবো, যাতে যেহেতু পিডিএস সিস্টেম ইজ ভেরি সেন্সিটিভ অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, এটাকে যেন সরকারের যেটা ইচ্ছা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যেটা ইচ্ছা, আমরা সদা যেন জাগ্রত থাকতে পারি এবং মানুষের জন্য কোথাও কোনো সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয়। I request the director to have direct interaction with all the SDMs one by one and take the stock. So which SDM will start first? You may proceed further. We'd like to hear from you first of all. नमस्कार सर। Namaskar. सर जो टीम को विस्तृत के अंदर डिस्कस हुई है स्टॉक जो कट होता है, दूसरा प्रोडक्टिविटी और तीसरा सब रीजनल कमिटी का सर, तो